Dear friends, from last few of the videos we are talking about the current electricity through the conductor, how the current flows through the conductor and the drift velocity and the relation for the drift velocity. And then we talked about a very important law which relates the current flowing through the conductor and the potential difference across the ends of the conductor. Now with that we will continue, and again we will come with again two important terms in the current electricity. One is the resistivity of the conductor and other is the conductivity of the conductor. आपण मागल्या 3-4 व्हिडिओ पासून कंडक्टर मधून वाहणाऱ्या करंट बद्दल विचार करतोय आणि मग ड्रिफ्ट वेलॉसिटी, त्याचे रिलेशन, या सगळ्या गोष्टी आपण छानपैकी शिकलेल्या आहात. आता या व्हिडिओ लेक्चर मध्ये आपण थोडंसं पुढे जाऊन कंडक्टिव्हिटी आणि रेझिस्टिव्हिटी या दोन गोष्टींचा विचार करणार आहोत. या आधीच्या व्हिडिओमध्ये काय झालंय हे कळल्याशिवाय आपल्याला या व्हिडिओमध्ये पुढे जाता येणार नाही, म्हणून मागल्या व्हिडिओची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये शेअर करणार आहे. आजच्या व्हिडिओची सुरुवातच आपण ओहम्स लॉ पासून करूया. लेट अस कन्सिडर there is a conductor. This is a conductor of length L and cross sectional area A. The conductor is connected to an external source of electrical energy, that is a battery, and B are the ends of the conductor. Battery positive connected to A, battery negative connected to B. Therefore, electric field is set up across the every cross section of the conductor. A is at higher positive potential and B is at lower negative potential, and because of that there is a potential difference across the ends of the conductor. And conventional current will flow through the conductor in the direction of electric intensity and in the direction opposite to that of the motion of the electron. The electronic current and conventional current are opposite to each other. According to Ohm's law, the potential difference and the electric current are related to each other, and the relation given by Ohm's law, which can be stated like this: as far as the physical state of the conductor remains same, the current flowing through the conductor is directly proportional to the potential difference, or potential difference directly proportional to the current, and therefore the potential difference V, most of the time we call it as a voltage. This voltage across the conductor is equal to remove this proportionality constant, I will write here constant of proportionality as R, and therefore R is equal to V divided by I, and this R is called as the resistance of the conductor. This is the resistance of the conductor, and unit of resistance is ohm, and 1 ohm is equal to 1 volt upon 1 ampere.
resistance of a given conductor is 1 ohm if 1 volt of the potential difference applied across the ends of the conductor is able to produce a current of 1 ampere. Then the resistance of the conductor is ohm. The higher values of resistance are measured in kilo ohm. 1000 ohm is equal to 1 kilo ohm. Mega ohm 10 to the power of 6 ohm is equal to 1 mega ohm, like that. इथपर्यंत आपण शिकलोय, आपल्याला काही अडचण नाहीये इथपर्यंत. कंडक्टर मधून करंट पास करायचा झाला तर पोटेन्शियल डिफरन्सची गरज आहे. हा पोटेन्शियल डिफरन्स डेव्हलप करण्यासाठी आपण बाहेरून बॅटरी लावलेली आहे. ही बॅटरी कंडक्टरच्या 2 टोकामध्ये पोटेन्शियलचा डिफरन्स निर्माण करते आणि त्याच्यामुळे करंट वाहतो. पोटेन्शियल डिफरन्स आणि करंट या दोघांमधलं रिलेशन लिहिलंय. त्याच्यावरून आपल्याला रेजिस्टन्स ऑफ अ कंडक्टर आला. दिलेल्या कंडक्टरसाठी रेजिस्टन्स ही गोष्ट कॉन्स्टंट आहे जोपर्यंत टेम्परेचर प्रेशर त्या कंडक्टरचं सेम आहे. दिलेला कंडक्टर, द गिवन कंडक्टर with the external parameters like that of the temperature and pressure, as far as the external parameter, the temperature, pressure are kept constant, the resistance of the given conductor is a constant. What is resistance? More is the resistance. If R is equal to V divided by I, obviously I will write I is equal to V divided by R. More is the value of resistance, less will be the current. For a given potential difference, more is the value of resistance, less will be the current. Therefore, resistance is the property because of which the conductor is able to oppose the flow of current. Opposition to the flow of current is the resistance. अरे इथे एक गोष्ट अशी लक्षात ठेवा, रेजिस्टन्स ही कंडक्टरची प्रॉपर्टी आहे ज्याच्यामुळे कंडक्टर करंटला वाहण्यासाठी विरोध करतोय. आणि ही प्रॉपर्टी ज्याच्यामध्ये आहे त्या डिव्हाइसला आपण रेजिस्टर असं म्हणत असतो. रेजिस्टन्स इज द प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ विच द कंडक्टर इज एबल टू अपोज द फ्लो ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू इट. Now, if a conductor has a property of a resistance that is measured in terms of ohm, current is flowing through the conductor, more is the value of resistance, less will be the current flowing through it. Resistance is oppose the flow of current, and converse of this is conductance. Conductance हा रेजिस्टन्स विरुद्धार्थी शब्द आहे. जो करंट वाहण्याला जास्त विरोध करतो तो करंट वाहण्याला कमी परवानगी देतो. जास्त विरोध कमी परवानगी, कमी विरोध जास्त परवानगी. Therefore, the converse of the resistance is conductance. Conductance is converse of resistance, and the conductance of a given conductor is given by G is equal to 1 by R. सरळ आहे. जे खूप वाईट आहे ते फार कमी चांगलं आहे, आणि जे खूप
चांगलं आहे ते कमी वाईट आहे, उलट आहे. If a conductor has a large resistance, then it has small value of conductance. जो कंडक्टर करंट वाहण्यासाठी जास्त विरोध करतो तो कंडक्टर करंट वाहण्यासाठी कमी परवानगी देतो. जो कंडक्टर करंट वाहण्यासाठी कमी विरोध करतो तो कंडक्टर करंट वाहण्यासाठी जास्त परवानगी देतो. तर परवानगी देणे कंडक्टन्स, विरोध करणे रेजिस्टन्स, हे दोघे एकमेकाच्या विरोधात आहेत. म्हणून द युनिट ऑफ कंडक्टन्स इज inverse of ohm, MHO, ohm, or it is represented like this one. If I will write here what is conductor? The conductor which allows the flow of current. If it is an ideal conductor, what I expect here is that in ideal conductor there should not be any opposition to the flow of current. For ideal conductor, R should be equal to 0 and G should be equal to infinity. ऐसा होता तो नहीं है, आइडियल तो कुछ होता नहीं है. लेकिन यदि ऐसा होता, एखादे कंडक्टर में बिल्कुल अपोजिशन नहीं है, रेजिस्टेंस 0 है, तो उसकी कंडक्टिविटी इंफिनिटी रहेगी. ऑफ एंड इंस्टेड ऑफ दैट, इफ देयर इज एन आइडियल इंसुलेटर, insulator is what? It is the device which does not allow the flow of current. It is a bad conductor of electricity. For ideal insulator, R should be equal to infinity. It should not allow, its resistance should be infinity. Then the conductance through the insulator will be 0. This is about the resistance and conductor of a resistance and conductance of a conductor, which are reciprocal of each other. This moha can also be said to be Simon. The unit of the conductance is Simon. It can be also said to be a Simon. Ohm's law पाहिला. Potential difference across the ends of the conductor is directly proportional to current, or current is directly proportional to potential difference. या केसमध्ये converse is true. As far as physical state of the conductor remains same. Physical state म्हणजे temperature and dimensions of the conductor. आता एक पुढे फार छान गोष्ट मी तुम्हाला सांगणार. आता ती गोष्ट काय असेल ते आधी कशावरून ठरतंय पाहूया. Why there is a resistance? Why there is opposition to the flow of current through the conductor? That we will see. Let us consider I got a conductor. It's of some length L. This conductor consists of large number of free electrons. When potential difference is applied across the ends of the conductor, the current will flow through the conductor because of motion of electrons from lower potential to higher potential. When conductor is connected to a battery, then the electron begin to move from negative to a positive, from lower potential to higher potential. These are only the sample electrons I am drawing here.
it has very large number of electrons. But actually the conductor has some positive ions as well. They are also in very large number. And when the electron begin to move from negative to positive, these electrons used to collide with the vibrating ions in the conductor, vibrating atoms in the conductor, and because of collision, its velocity will change. It will change both in magnitude and direction, and because of that, the motion of electron which is moving towards the positive potential or the higher potential is a retarded motion. And this collision makes the electron to move slower and in different direction, but energy is there which make it to drift again towards the positive potential, because energy is supplied by this side. This collision reduces the speed of electron. Therefore, collision of moving electron with the ions or the atoms present in the conductor is the cause of resistance. सरळ इलेक्ट्रॉन निघाला, आधी तर तो रँडम मोशन मध्ये होता, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाय केल्यामुळे तो आपला बिचारा सरळ रेषेत निघायचा प्रयत्न करतो, तो त्याची दिशा बदलून पॉझिटिव्ह कडे येण्याचा प्रयत्न करतो. तो यायला सुरू केला की रस्त्यात असलेल्या व्हायब्रेटिंग ॲटम्स बरोबर त्याची कोलिजन होते. कोलिजन झाली की पुन्हा त्याची दिशा बदलते, त्याचा त्या दिशेतला वेग कमी होतो आणि करंट फ्लो होण्याचा वेग कमी होणे म्हणजे रेजिस्टन्स असणे. आणि मग रेजिस्टन्स असण्याचं कारण काय? कोलिजन्स आहेत. मुव्हिंग इलेक्ट्रॉनची कोलिजन्स हे करंट कमी होण्याचे कारण आहे. Hereafter we will see what do you mean by the resistivity and conductivity of the conductor. For that, what we will do, let us consider there is a conductor of some length L. It has a resistance R. And at the same time we will consider another conductor of same cross-sectional area of the same material but having length more than that of the previous one. एक कंडक्टर आहे, त्याची लांबी L इतकी आणि दुसरा कंडक्टर आहे त्याची लांबी पहिल्या कंडक्टर पेक्षा जास्त आहे, पण दोन्ही कंडक्टरचे मटेरियल ज्याच्यापासून तो कंडक्टर बनलेला आहे ते सेम आहे. तर तुम्हाला असं लक्षात येईल, एक्सपेरिमेंट वरून लक्षात येईल आणि आता मी सांगितल्यावरून पण लक्षात येईल की जास्त लांब असलेल्या कंडक्टर मध्ये कोलिजनची पॉसिबिलिटी म्हणजे नंबर ऑफ कोलिजन्स जास्त आहेत, म्हणून जास्त लांबीच्या कंडक्टरचा रेजिस्टन्स जास्त आहे, कमी लांबीच्या कंडक्टरचा रेजिस्टन्स कमी आहे. Therefore, it has been found that the resistance of a conductor is directly proportional to the length of the conductor. A resistance of the conductor is directly proportional to the length of the conductor. Again, we will consider the conductor of same material, but in this case, the area of the cross section of this conductor is more. Here, A is the area, A1 is the area of cross section, and here A2 is the area of cross section. With increase in the area of the cross section, the number of collisions per second decreases, and it has been observed that the resistance of a conductor is inversely proportional to its cross-sectional area.
More is the length, more is the resistance. More is the cross-sectional area, less is the resistance. Therefore, the resistance of a given conductor is directly proportional to the length of the conductor and inversely proportional to the cross-sectional area. If you bring these two together, I will write this as the resistance is directly proportional to L by A, and in order to remove this proportionality constant, I will write R is equal to rho into L divided by A, where rho is called as the specific resistance. कंडक्टरचा रेजिस्टन्स लांबीवर अवलंबून आहे, डायरेक्ट प्रोपोर्शनॅलिटी. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वर अवलंबून आहे, इनव्हर्स प्रोपोर्शनॅलिटी. या दोघांना एकत्र केल्यावर ही जी कॉन्स्टंट ऑफ प्रोपोर्शनॅलिटी मिळाली ती आहे रो, आणि हा रो आहे स्पेसिफिक रेजिस्टन्स ऑफ अ कंडक्टर. यातली गमतीदार गोष्ट काय आहे ती पाहणार आहोत आपण. द स्पेसिफिक रेजिस्टन्स ऑफ अ कंडक्टर इज इक्वल टू रेजिस्टन्स इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द कंडक्टर. With increase in the length of the conductor, there will be increase in resistance, because resistance is directly proportional to the length. With increase in the length of the conductor, there is increase in the resistance, so that a ratio of R by L is constant for given cross sectional area. एरिया जोपर्यंत बदलत नाही, लांबी वाढवली की रेजिस्टन्स पण वाढला, लांबी वाढली रेजिस्टन्स वाढला, याचा रेशिओ कॉन्स्टंट आहे. म्हणून फॉर अ गिवन मटेरियल ऑफ अ कंडक्टर, the specific resistance is a constant. Therefore, specific resistance, or I will call it as the resistivity. The resistivity of the conductor is property of material of which the conductor is made up of. हे जसं सांगितलं ना, लांबी वाढली की रेजिस्टन्स वाढेल आणि हा आर बाय एल कॉन्स्टंट असेल जोपर्यंत त्याचं मटेरियल सेम आहे. तसंच आपण एकाच मटेरियलचे दोन कंडक्टर घेतले, ज्याचा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जास्त आहे त्याचा रेजिस्टन्स कमी आहे, ज्याचा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कमी आहे त्याचा रेजिस्टन्स जास्त आहे. म्हणजे जे हे जास्त असेल तर हे कमी आहे, आणि हे कमी असेल तर हे जास्त आहे. म्हणजे ह्या दोघांचा गुणाकार पण कॉन्स्टंट आहे. म्हणून स्पेसिफिक रेजिस्टन्स ही कंडक्टर कशाचा तयार झालेला आहे त्या मटेरियलची प्रॉपर्टी आहे. स्पेसिफिक रेजिस्टन्स चेंज होईल जेव्हा एक्सटर्नल कंडिशन चेंज झालेल्या असतील, जसं की टेम्परेचर बदललं, प्रेशर बदलला, आणि मग कंडक्टर मधलं मटेरियल बदललं. कॉपरच्या ऐवजी सिल्वर घेतलं, कॉपरच्या ऐवजी तुम्ही नायक्रॉन घेतला, कॉन्स्टंटन घेतला, तर त्याचं स्पेसिफिक रेजिस्टन्स बदलतो. पण जोपर्यंत कंडक्टरचं मटेरियल सेम आहे तोपर्यंत कोणत्याही लांबीचा असू द्या, कोणत्याही क्रॉस सेक्शनचा असू द्या, त्याचा स्पेसिफिक रेजिस्टन्स सेम असणार आहे. स्पेसिफिक रेजिस्टन्स इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ऑफ विच कंडक्टर इज मेड ऑफ. दिस इज द ओनली पॉइंट दॅट आय वॉन्ट टू स्ट्रेस हियर. नो, thereafter, if we go in a very simple way, if the length of the given conductor is of 1 meter and area of cross section of a conductor is 1 meter square, means for a conductor of unit length and unit cross sectional area, for a conductor of unit length and unit cross sectional area, unit length, unit cross sectional area, L is 1, A is 1, then rho is equal to A, and again it will be rho is equal to this specific resistance is equal to resistance. This specific resistance is equal to resistance. Therefore,
specific resistance is defined as resistance of a conductor of unit length and unit cross sectional area. Specific resistance is also defined as it is a resistance of a conductor of unit length and unit cross sectional area. It is the property of material of which it is made up of, and the unit of specific resistance is, obviously unit of resistance is ohm, unit of area is meter square, ohm meter square divided by meter, therefore it will be ohm meter. आपण आत्ता सांगितलं की ज्याचा रेजिस्टन्स जास्त आहे त्याचा कंडक्टन्स कमी आहे, ज्याचा रेजिस्टन्स कमी आहे त्याचा कंडक्टन्स जास्त आहे. जास्त विरोध म्हणजे कमी अलाव करणे, करंट कमी अलाव करणे, जास्त विरोध होणे म्हणजे कमी त्याला परवानगी असणे. मग रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टन्स इज कंडक्टन्स, तसा रेसिप्रोकल ऑफ resistivity is the conductivity. Therefore, conductivity of a conductor sigma is equal to 1 by rho. Conductivity of a conductor is 1 by rho. It is the reciprocal of the resistivity. Resistivity is a reciprocal आहे. The unit of conductivity is, it will be ohm meter raised to minus 1 by ohm meter. The substances which has got good amount of resistivity has less amount of conductivity. The substances which has the less amount of resistivity, they have got a good amount of conductivity. Now we will see how this conductivity or resistivity is related to current density and electric field. सोपं आहे. रेजिस्टन्सचा विरुद्धार्थ काय? कंडक्टन्स. आणि रेजिस्टिव्हिटीचा विरुद्धार्थ काय? कंडक्टिव्हिटी. ज्याची रेजिस्टिव्हिटी जास्त आहे त्याची कंडक्टिव्हिटी कमी आहे, ज्याची रेजिस्टिव्हिटी कमी आहे त्याची कंडक्टिव्हिटी जास्त आहे. आता आपण द इलेक्ट्रिक इंटेन्सिटी आणि करंट डेन्सिटी या दोघांमध्ये रिलेशन काढूया. The job is very simple because we start with Ohm's law. We know that Ohm's law can be written as V is equal to IR, where R is the resistance, I is the current flowing through the conductor, V is the potential difference across the ends of the conductor. For a conductor of length L with electric intensity E, the potential difference is EL and the current is I into the resistance. Just we find out it is resistivity into length divided by area of the cross section. This length of the conductor get cancelled on either side of the equation, and therefore I will write this E is equal to this resistivity into I divided by A, but I divided by A is the current density, therefore E is equal to rho into sigma into J, where sigma is the resistivity of the conductor. Therefore, this electric intensity and current density are related to each other by the equation. The electric intensity is equal to the resistivity into current density. This resistivity is the reciprocal of conductivity. Therefore, the same equation I will write like this one. Vector E is equal to 1 upon sigma into vector J. Therefore, vector J is equal to sigma into vector E, and this is the relation. The current density is equal to
conductivity into electric intensity. This is how to find out the relation between current density and electric intensity in terms of the resistivity and conductivity. आता आपल्याला बऱ्याच गोष्टी कळल्या. ओम्स लॉ कळला, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I किंवा I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. ओम्स लॉचं सिंपल रिलेशन कळलं, V इज इक्वल टू IR. त्याच्यानंतर रेझिस्टिव्हिटी कळली, कंडक्टिव्हिटी कळली, रेझिस्टन्स कळला, कंडक्टन्स कळला. रेझिस्टिव्हिटी ही ज्या मटेरियलचा कंडक्टर बनलेला आहे त्याची ती प्रॉपर्टी आहे. समजा आपल्याकडे एक कंडक्टर आहे, L लांबीचा कंडक्टर आहे असं समजूया. लेट अस कन्सिडर आय गॉट अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L. द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज L. हा कंडक्टर आहे ज्याची लांबी L आहे. याला आपण दोन्ही बाजूनी असं स्ट्रेच करत चाललो. लेट द कंडक्टर इज स्ट्रेच्ड so that the length of the conductor will increase n times that of the initial one. याला स्ट्रेच करत गेलो, त्याची लांबी n times वाढली. Therefore, the length of the conductor has been increased n times. Therefore, this L2 is equal to n times that of the L1. अरे लांबी वाढली म्हणजे याच्यातलं मटेरियल वाढलं का? नाही ना. हा दिवाळीचे दिवस आहेत, एक मोठा लाडू आहे. आजीला वाटलं की हा लाडू खूप मोठा आहे, याचे लहान लहान लाडू करूया. मग एका लाडूचे 8 लाडू झाले म्हणजे त्या लाडू मध्ये असलेलं मटेरियल वाढलं का? नाही वाढलं. तसं एक वायर आणली आणि त्याला स्ट्रेच केलं n टाइम्सनी, तर याच्यातलं मटेरियल वाढलं का? नाही. द अमाउंट ऑफ सबस्टन्स इन द मटेरियल विल रिमेन सेम. इट मीन्स दॅट द व्हॉल्यूम रिमेन्स सेम. एका लाडूचे 8 लाडू केले, व्हॉल्यूम रिमेन्स सेम. एका वायरला स्ट्रेच केलं, व्हॉल्यूम रिमेन्स सेम. मग व्हॉल्यूम मध्ये सेम राहिलं, लांबीमध्ये वाढ झाली. तर याचा सरळच अर्थ असा आहे की इनिशियल क्रॉस सेक्शन A1 असेल आणि नंतरचा क्रॉस सेक्शन A2 असेल. विथ इन्क्रीज इन लेंथ देर इज अ डिक्रीज ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया. With increase in length, there is decrease of cross-sectional area. As the volume remains same, initial volume V1 is equal to final volume V2. The initial volume is area into length. A1 into L1 is equal to the final volume A2 into L2. Here we will see that A1 upon A2 is equal to L2 upon L1. But length is increased n times. Therefore, A1 upon A2 is equal to L2 upon L1 is equal to n. Length is increased n times. With increase in length, there is a decrease in cross-sectional area. For a substantial change in length, उगी लेंथ 1 मिलीमीटर 2 मिलीमीटरनी वाढली तर एरियात होणारा बदल फारसा नाही आहे. पण लांबी अगदी तुम्ही दुप्पट करताय, तिप्पट लांबी करताय त्याला स्ट्रेच करून, तर ऑब्वियसली काय अपेक्षित आहे, तर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कमी होणार आहे. And the resistance of a given conductor depends on both length and cross sectional area. Therefore, the resistance of the conductor, which can be written as R, is equal to this resistivity into length divided by area of cross section. For the given conductor, only length and area of the cross section is changed, but material of the conductor is not changed, and specific resistance is the property of the material. Therefore, in both the cases, this rho, the resistivity of the conductor, remains same. And from this, what I am able to write here is that
R1 upon R2 is equal to the specific resistance of the conductor remains same. Therefore, it will get cancelled from numerator and denominator, and what remains here is resistance directly proportional to length. Therefore, it is L1 by L2 and it is inversely proportional to cross-sectional area. Therefore, it is A2 by A1. Now, from this I am able to write here is that R1 by R2 is equal to what? L1 upon L2 is equal to L1 upon L2 is 1 upon N. Here you will see L2 by L1 is N. Therefore, reciprocal of this L1 by L2 is 1 by N, and again A2 by N1 is again 1 by N. Therefore, it should be equal to 1 by N square. And lastly, I will write this R2 should be equal to N square R1. If the length of the conductor is increased N times, the resistance of the conductor is increased by N square times. If you make the length of the conductor is double that of the initial one, the resistance will increase 4 times. If the length of the conductor you will increase 3 times of its original length, the resistance will increase 9 times. This is how the resistance change with change in length and cross-sectional area. This is very important relation that we will get, and you are able to solve so many examples from this relation in NEET and JEE examinations. I hope you might have been enjoyed the total journey of this video lecture. Thank you very much. Please subscribe, like and share my videos with a name channel Manohar Kabade. Thank you very much.